Welcome to the fifth video of the chapter Excretory Products and their Elimination. We have started the physiology of urine formation in our former video. There we have mentioned the three main processes involved in the formation of urine. Those are glomerular filtration, selective reabsorption and tubular secretion. ఈ మూడు ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ గ్లోమెరులార్ ఫిల్ట్రేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది, గ్లోమెరులార్ ఫిల్ట్రేషన్ ఫలితంగా ఏర్పడినటువంటి ఫిల్ట్రేట్ కాంపోజిషన్ ఎలా ఉంటుంది అనే డీటెయిల్స్ అన్ని మనం ఇంతకు ముందు వీడియోలో తెలుసుకోవడం జరిగింది. Now we'll go into the details of next two processes. Those are selective reabsorption and tubular secretion. These are the three processes involved in the physiology of urine formation. In the first process, glomerular filtration, it occurs in the Malpighian body. The blood from the glomerulus is filtered into the lumen of Bowman's capsule. The second process, selective reabsorption, and third process, tubular secretion. They both occur in different parts of the renal tubule simultaneously. Now, coming to the brief recap of glomerular filtration. It is the filtration of blood from the glomerular capillaries into the lumen of Bowman's capsule. So, glomerular filtration jaragadανiki, what is the reason? Three main pressures, they play an important role. The three main pressures ni calculate chesinappudu, you'll get the net filtration pressure 10 mm Hg. At this pressure, the filtration of blood takes place in the glomerulus. ఈ ప్రెషర్ వద్దనే గ్లోమెరులస్ నుండి బౌమన్స్ క్యాప్సూల్ ల్యూమెన్ లోనికి బ్లడ్ ఫిల్టర్ అవ్వడం జరుగుతుంది. దట్స్ వై దిస్ ప్రెషర్ ఈస్ నోన్ యాజ్ గ్లోమెరులార్ ఫిల్ట్రేషన్ ప్రెషర్. Glomerular filtration pressure is the pressure at which the filtration of blood occurs in the glomerulus. Next, coming to the volume of the blood. సో ఇక్కడ మనం ఒక గ్లోమెరులస్ని చూస్తున్నాం, ఒక నెఫ్రాన్కి సంబంధించిన ఒక గ్లోమెరులస్ని చూస్తున్నాం. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ మెన్షన్ చేసేటప్పుడు మనం విల్ టేక్ ఆల్ ద నెఫ్రాన్స్ ఆఫ్ బోత్ ద కిడ్నీస్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్. మనం 2 మిలియన్ నెఫ్రాన్స్ 2 కిడ్నీస్లో ఉన్న మొత్తం నెఫ్రాన్స్ గురించి క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనం వాల్యూమ్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. So, renal blood flow is the volume of blood subjected to filtration by both the kidneys in 1 minute. 1 minute లో 2 kidneys కలిసి ఫిల్టర్ చేసినటువంటి బ్లడ్ వాల్యూమ్నే రీనల్ బ్లడ్ ఫ్లో అని అంటాం. That is approximately 1 liter, 1100 to 1200 milliliters per minute. మరి అంత బ్లడ్ ఫిల్ట్రేషన్కి గురి అయినప్పుడు ఎంత ఫిల్ట్రేట్ ఫామ్ అవుతుంది బౌమన్స్ క్యాప్సూల్ ల్యూమెన్లో అంటే దట్ ఈస్ 125 ml per minute. దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ గ్లోమెరులార్ ఫిల్ట్రేషన్ రేట్. గ్లోమెరులార్ ఫిల్ట్రేషన్ రేట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ filtrate collected into the lumen of Bowman's capsule in 1 minute. 1 minute లో బౌమన్స్ క్యాప్సూల్లోకి చేరినటువంటి ఫిల్ట్రేట్ వాల్యూమ్నే మనం గ్లోమెరులార్ ఫిల్ట్రేషన్ రేట్గా మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. దీస్ టూ వాల్యూస్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. నౌ కమింగ్ టు ద fluid that is collected into the lumen of Bowman's capsule. That filtrate is known as glomerular filtrate or primary urine. We should not call this filtrate as urine. Reason తెలుసుకున్నాం మనం. This also contains the useful substances. చూడండి ఇక్కడ ఫిల్ట్రేషన్ జరుగుతుంది అంటే ఫిల్ట్రేషన్ occurs through trilayered filtration membrane and 2 types of pores. Filtration slits are slit pores and fenestrations. ఈ 2 రకాల పోర్స్ ట్రైలేయర్డ్ ఫిల్ట్రేషన్ మెంబ్రేన్ ద్వారా ఫిల్ట్రేషన్ జరుగుతుంది. ఆ పోర్స్ కంటే చిన్న సైజులో ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ అన్ని ఫిల్ట్రేట్లోకి చేరుతాయి. ఫిల్ట్రేట్ ఆల్సో కంటైన్స్ ద యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద బ్లడ్ అండ్ ఫిల్ట్రేట్?
ఫిల్ట్రేట్లో బ్లడ్లో ఉన్నటువంటి బ్లడ్ క్యాపిసల్స్ లార్జర్ ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ ఉండవు. అవి సైజ్లో పెద్దవిగా ఉంటాయి కాబట్టి అవి ఫిల్ట్రేట్లోకి చేరవు. అవి ట్రైలేయర్డ్ ఫిల్ట్రేట్ మెంబ్రెయిన్ ద్వారా ప్రయాణించలేవు కాబట్టి దోస్ ఆర్ యాబ్సెంట్ ఇన్ ద ఫిల్ట్రేట్. అలాగే ప్లాస్మాకి ఫిల్ట్రేట్కి డిఫరెన్స్ గమనించినట్లయితే ప్లాస్మా డిఫర్స్ ఫ్రమ్ ద ఫిల్ట్రేట్ only in the presence of plasma proteins, the larger plasma proteins. Now the filtrate from the lumen of the Bowman's capsule, it passes into the renal tubule. I go into the next process observed in the physiology of urine formation, that is selective reabsorption. This is the second process, second step in urine formation. It occurs in the different regions of renal tubule. Selective reabsorption jarugutundi ante renal tubule lo jarugutundi. So ekkadi nunchi reabsorption jarugutundi, deniloki reabsorption jarugutundi ante filtrate lo unnatuvanti useful substances anni మన బాడీలో ఉన్నటువంటి బ్లడ్ మరియు మెడుల్లరీ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్లోకి అబ్జార్బ్ అవుతాయి. సో ద సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ అబ్జార్బ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫిల్ట్రేట్ ఇంటూ ద బ్లడ్ అండ్ ఆల్సో ఇంటూ ద మెడుల్లరీ ఇంటర్స్టిషియల్ ఫ్లూయిడ్. విల్ డివైడ్ ది సెలెక్టివ్ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఇంటూ 3 హెడింగ్స్. మన కన్వీనియన్స్ కోసం దీన్ని 3 హెడింగ్స్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో రీఅబ్జార్ప్షన్లో ఏ సబ్స్టెన్సెస్ రీఅబ్జార్బ్ అవుతున్నాయి, వాట్ ఆర్ ద సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ఆర్ గెటింగ్ రీఅబ్జార్బ్డ్ ఇన్ టు ద బాడీ, హౌ ఆర్ దే రీఅబ్జార్బ్డ్ అండ్ వేర్ ఆర్ దే రీఅబ్జార్బ్డ్. కన్వీనియన్స్ కోసం ఇలా డివైడ్ చేసి డిస్కస్ చేసుకుందాం. నౌ ద ఫస్ట్ వన్, వాట్ ఆర్ ద సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ఆర్ గెటింగ్ రీఅబ్జార్బ్డ్ ఇన్ టు ద బాడీ. మనకి ఆల్రెడీ తెలిసిన పాయింట్ ఏంటంటే ఫిల్ట్రేట్లో, గ్లోమెర్యులార్ ఫిల్ట్రేట్లో ఎసెన్షియల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి, వేస్ట్ మెటీరియల్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో బేసింగ్ ఆన్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్, ద సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 types: హై థ్రెషోల్డ్ సబ్స్టెన్సెస్, లో థ్రెషోల్డ్ సబ్స్టెన్సెస్ అండ్ ఏ థ్రెషోల్డ్ సబ్స్టెన్సెస్. Coming to the first type, high threshold substances. These are the essential substances and these are to be absorbed into the body completely. ఇవి మన బాడీకి చాలా అవసరమైనటువంటి సబ్స్టెన్సెస్ కాబట్టి వాటిని మనం పూర్తిగా బాడీలోకి అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాం. అండర్ దిస్ వీ హ్యావ్ గ్లూకోజ్, అమైనో యాసిడ్స్ అండ్ ఆల్సో సమ్ సాల్ట్స్. మనకి ఇవి చూడగానే ఒక డౌట్ రావచ్చు, ఏంటది, గ్లూకోజ్ 100% అబ్జార్బ్ అయినట్లయితే మరి డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ యూరిన్లో గ్లూకోజ్ ఎందుకు కనిపిస్తుంది అని. ఇక్కడ దీస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ రీఅబ్జార్బ్డ్ అంటే బ్లడ్లో వాటి యొక్క పరిమాణం ఎంతున్నా సరే పూర్తిగా అబ్జార్బ్ అవుతాయని అర్థం కాదు. ఈవెన్ ఫర్ రీఅబ్జార్ప్షన్, ఈవెన్ ఫర్ హై థ్రెషోల్డ్ సబ్స్టెన్సెస్ దెర్ ఈస్ ఎ సర్టెన్ లిమిట్. ఒక లిమిట్ వరకు మాత్రమే అవి రీఅబ్జార్బ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్. అందుకే వీటికి థ్రెషోల్డ్ సబ్స్టెన్సెస్ అన్నారు. బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్ 180 mg/100 ml ఆఫ్ బ్లడ్ ఉన్నంత వరకు కంప్లీట్గా రీఅబ్జార్బ్ అవ్వడం జరుగుతుంది గ్లూకోజ్. ఆ లిమిట్ని ఎక్సీడ్ అయితే గ్లూకోజ్ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఇంకా జరగదు. దట్ ఎడిషనల్ ఎక్స్ట్రా గ్లూకోజ్ is sent out along with urine. That is about the high threshold substances. Coming to the second type, low threshold substances. These substances are absorbed in very little amounts. Example, urea and uric acid. మనకు వీటిని చూడగానే డౌట్ రావచ్చు, దీస్ ఆర్ ఎక్స్క్రీటరీ వేస్ట్ కదా, మెటబాలిక్ వేస్ట్, నైట్రోజీనస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ కదా, వీటిని మన బాడీలోకి ఎందుకు అబ్జార్బ్ చేసుకుంటున్నాం అంటే దట్ ఈస్ టు మెయింటైన్ ద ఆస్మోలారిటీ. మనం వీటి గురించి, ఆస్మోలారిటీ గురించి కౌంటర్ కరెంట్ మెకానిజంలో డీటెయిల్డ్గా నేర్చుకున్నాం. ఇవి లెస్ టాక్సిక్ సబ్స్టెన్సెస్. మన మోడ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రీషన్లో
ఈ విషయం గురించి తెలుసుకున్నాం. యూరియా అండ్ యూరిక్ యాసిడ్ ఆర్ లెస్ టాక్సిక్ సబ్స్టెన్సెస్, దే కెన్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద బాడీ. సో దీస్ ఆర్ అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ వెరీ లిటిల్ అమౌంట్స్. కానీ ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇవి లిటిల్ అమౌంట్స్లో ఉన్న వరకే నాన్ టాక్సిక్గా ఉంటాయి. కానీ వీటి క్వాంటిటీ పెరిగితే మనకి టాక్సిసిటీ చూపిస్తాయి, మనకి అది హార్మ్ఫుల్. యూరియా ఎక్కువైతే యురేమియా, యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్కువైతే గౌట్ డిసీజ్ వస్తాయి. సో యూరిక్ యాసిడ్ బ్లడ్లో ఎక్కువైనప్పుడు దోస్ యూరిక్ యాసిడ్ క్రిస్టల్స్ దే గెట్ డిపాజిటెడ్ ఎట్ ద జాయింట్స్ అండ్ దే కాజ్ జాయింట్ పెయిన్స్, ఆర్థరైటిస్. మెయిన్గా ఎట్ ద బేస్ ఆఫ్ ద బిగ్ టో, దీన్ని కీళ్ళవాతం, కీళ్ళవాపు అంటారు. యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్కువైతే జాయింట్స్ దగ్గర యూరిక్ యాసిడ్ క్రిస్టల్స్ డిపాజిట్ అయ్యి జాయింట్ పెయిన్స్ వస్తాయి. డిసీజ్ దట్ గౌట్ డిసీజ్, arthritis. Next type of substances are a-threshold substances. These are also known as non-threshold substances as they are not at all reabsorbed into the body. These are the actual excretory products. These are the toxic materials. ఇవి టాక్సిక్ కాబట్టి అసలు అబ్జార్ప్షన్ అనే క్వశ్చనే లేదు. So these must be thrown out of the body. Example, creatinine. So how is it formed? We know the word creatine. It is the muscle phosphogen. We find the creatine in our muscles. Due to the metabolism of creatine in the muscles, this waste material is formed, creatinine. It is the toxic waste material. It must be thrown out of the body. This is about the 3 types of substances basing on the necessity of reabsorption. Now coming to the next one, how are these materials getting reabsorbed? High threshold substances, low threshold substances, ఏ పద్ధతుల్లో ఏ ప్రాసెస్లో రీఅబ్జార్ప్షన్ జరుగుతున్నాయి అనేది తెలుసుకోవాలి. ఈ ప్రాసెసెస్ గురించి మనకు ఐడియా ఉంటే మెకానిజం ఆఫ్ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఇన్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ రీనల్ ట్యూబ్యూల్ అనేది ఈజీగా మనం ఫాలో అవ్వగలుగుతాం. సో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఈస్ పాసివ్ అబ్జార్ప్షన్. పేరులోనే ఉంది పాసివ్. సో ప్రమేయం లేకుండా, ఎటువంటి శక్తిని ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేకుండా జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని పాసివ్ మెకానిజం, పాసివ్ అబ్జార్ప్షన్ అంటాం. This absorption doesn't require energy. Energy is not needed for this absorption. And in this absorption, the movement of materials takes place according to concentration gradient. So concentration gradient ను బట్టే ఈ సబ్స్టెన్సెస్ మూమెంట్ అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి దీనికి ఎనర్జీ అవసరం లేదు. ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. నీరెప్పుడు కూడా ఎత్తు నుండి పల్లం వైపుకే ప్రయాణిస్తుంది. అంటే చూడండి, ఎటువంటి ఎఫర్ట్ లేకుండానే ఎత్తు ఎక్కువగా ఉన్న వైపు నుండి పల్లం వైపుకి నీరు ప్రయాణించినట్టుగానే పాసివ్ అబ్జార్ప్షన్లో సబ్స్టెన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్న వైపు నుండి తక్కువ ఉన్న వైపుకి మూవ్ అవుతాయి. దీన్నే సింప్లీ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ పాసివ్ అబ్జార్ప్షన్. సో ద మూమెంట్ ఆఫ్ substances take place according to the concentration gradient, that is from higher concentration to lower concentration till it reaches the equilibrium. Suppose ikkada 14 particles unte, ikkada 2 particles unnai, 14 plus 2 16. So ee movement eppadi varaku jarugutundi, both sides 8 particles unde varaku jarugutundi. ante kani complete ga itunna particles it ravu. కానీ మనం ఒక విషయం గమనించాలి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హై థ్రెషోల్డ్ సబ్స్టెన్సెస్, గ్లూకోజ్, అమైనో యాసిడ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ సబ్స్టెన్సెస్ని మనం పూర్తిగా రీఅబ్జార్బ్ చేసుకుంటాం అని తెలుసుకున్నాం. మరి పూర్తిగా రీఅబ్జార్బ్ చేసుకోవాలి అంటే ఇటువైపు ఉన్న మెటీరియల్స్ అన్ని ఇటువైపుకి వచ్చేయాలి. కానీ ఇక్కడ పాసివ్ అబ్జార్ప్షన్ అక్కర్స్ టిల్ ఇట్ రీచెస్ ద ఈక్విలిబ్రియం. బోత్ సైడ్స్ సమానం అయ్యే వరకు మాత్రమే మూమెంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ మనకు కనిపిస్తుంది. So 100% absorption is not possible here in case of passive absorption. So మొత్తం సబ్స్టెన్సెస్ ఇటువైపుకు రావడం అనేది జరగదు. రెండు వైపులా సమానమయ్యే వరకు మాత్రమే మూమెంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ అనేది మనం గమనిస్తాం. సో 100% అబ్జార్ప్షన్ జరగడానికి ఇంకొక ప్రాసెస్ ఉంది. బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ దట్ ప్రాసెస్,
learned the two terms related to passive absorption. Those are diffusion. సో పాసివ్ అబ్జార్ప్షన్ లోనే మనం డిఫ్యూజన్ అనే వర్డ్ ని జనరల్ గా అయాన్స్ మూమెంట్ కి వాడతాం. ఏ సబ్స్టెన్సెస్ అయినా వెదర్ అయాన్స్ ఆర్ వాటర్ అవి ఎప్పుడూ కూడా అవి ఎక్కువ ఉన్న వైపు నుండి తక్కువ ఉన్న వైపుకి వస్తాయి. కాకపోతే ఈ టర్మినాలజీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అయాన్స్ ఎక్కువ ఉంటే దానిని హైపర్ టానిక్ మీడియం అంటాం, కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. వాటర్ ఎక్కువ ఉంటే దానిని హైపోటానిక్ అంటాం. సో అయాన్స్ దే మూవ్ ఫ్రమ్ హైపర్టానిక్ టు హైపోటానిక్ మీడియం. అంటే అయాన్స్ డిఫ్యూజ్ ఫ్రమ్ హైపర్టానిక్ టు హైపోటానిక్ మీడియం. But we use this word osmosis for the movement of water. Water moves from hypotonic to hypertonic. Always these substances they move from the region where they are high. More ఉన్న వైపు నుండి లెస్ ఉన్న వైపుకి మూవ్ అవుతాయి. సో కానీ అయాన్స్ మోర్ ఉంటే హైపర్టానిక్ అంటాం, వాటర్ మోర్ ఉంటే హైపోటానిక్ అంటాం. సో యు రిమెంబర్ దిస్ osmosis of water. మనకి యూరిన్ ఫార్మేషన్ లో ఇంపార్టెంట్ వన్ osmosis of water. So water always moves from hypotonic to hypertonic medium. This is about the passive absorption. Next coming to the active absorption. నేమ్ లోనే ఉంది యాక్టివ్. బై స్పెండింగ్ ఎనర్జీ, మనం ఎనర్జీ స్పెండ్ చేసి అయినా సరే 100% రీఅబ్జార్ప్షన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎసెన్షియల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఈ పద్ధతిలో అబ్జార్బ్ అవడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ అన్ ఎనర్జీ కన్స్యూమింగ్ ప్రాసెస్. ఇట్ అక్కర్స్ అగెనిస్ట్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్. ఎనర్జీ కన్స్యూమింగ్ ప్రాసెస్ అంటే it requires ATP. So against the concentration gradient also these particles they move. Active transport means here by spending energy the movement of substances, the absorption of substances takes place against the concentration gradient. ఇటువైపున ఇక్కడ 3 particles ఉన్నాయి, ఇటువైపున ఒక 15 ఉన్నాయి అనుకోండి. ఈ మూమెంట్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఇటువైపున 0 అయిపోతాయి, ఆ 2 particles కూడా ఇటు వచ్చేస్తాయి, ఇటువైపు 18 అవుతాయి. అంటే 100% రీఅబ్జార్ప్షన్ ఈస్ పాసిబుల్ via యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. సో మనకి ఎసెన్షియల్ సబ్స్టెన్సెస్ని యాక్టివ్ రీఅబ్జార్ప్షన్ పద్ధతిలో మనం అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎనర్జీ కన్స్యూమింగ్ ప్రాసెస్. By spending energy, we absorb all the required substances even against the concentration gradient. ఈ కింద ఉన్నటువంటి పటంలో గమనించండి. నీరు ఎత్తు నుంచి పల్లం వైపుకు రావడం పాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. మరి ఇక్కడ పల్లంలో నీరు ఉంది, ఎత్తులోకి ఇది వెళ్ళదు, ఎత్తులోకి వెళ్ళడానికి ఇక్కడ అవకాశం లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎనర్జీని స్పెండ్ చేసి ఇక్కడ పల్లంలో ఉన్న వాటర్ని ఈ హైట్ ఎక్కువ ఉన్న ప్లేస్లోకి తీసుకెళ్ళగలుగుతుంది. సో బై స్పెండింగ్ ఎనర్జీ ద మాలిక్యూల్స్ ఆర్ రీఅబ్జార్బ్డ్ ఈవెన్ అగెన్స్ట్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్. It's about the active reabsorption. Now I'll go into the details of different processes of reabsorption in different regions of renal tubule. రీనల్ ట్యూబ్యూల్ యొక్క డిఫరెంట్ రీజియన్స్లో రీఅబ్జార్ప్షన్ కూడా డిఫరెంట్గా జరుగుతుంది. సో ఆ టర్మినాలజీ నేర్చుకుందాం. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఆబ్లిగేటరీ ఆర్ మ్యాండేటరీ రీఅబ్జార్ప్షన్. సో ఇక్కడ మనకు ఫిల్ట్రేట్ బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్ నుండి ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్లోకి వెళ్ళింది. బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్ హ్యూమన్ నుండి ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్లోకి వెళ్ళింది. సో అక్కడ నుండి రీనల్ ట్యూబ్యూల్ ద్వారా ప్రయాణించేప్పుడు రీఅబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. 85% ఆఫ్ ఫిల్ట్రేట్ ఈజ్ రీఅబ్జార్బ్డ్ ఇంటూ అవర్ బాడీ. సో ఇన్ కాన్స్టెంట్ అన్రెగ్యులేటెడ్ ఫ్యాషన్, ఎటువంటి రెగ్యులేషన్ అవసరం లేకుండానే సహజంగానే దానంతట అదే జరుగుతుంది. దట్ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఈజ్ సెడ్ టు బి ఆబ్లిగేటరీ ఆర్ మ్యాండేటరీ రీఅబ్జార్ప్షన్. So it occurs in the proximal convoluted tubule, proximal convoluted tubule and Henle's loop. ఈ రెండింటిలో
మనకు ఆబ్లిగేటరీ రీఅబ్జార్ప్షన్ కనిపిస్తుంది. సో హౌ టు రిమెంబర్ ఇట్ ఈజీలీ, చూడండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్ ఎలాంటి రెగ్యులేషన్ లేకుండా, ఎవరి ప్రమేయం లేకుండా తనంతట తానుగా శ్రద్ధగా చదువుకుంటున్నాడు. సో కాన్స్టెంట్గా అన్రెగ్యులేటెడ్గా చదువుకోవడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ సెడ్ టు బి ఆబ్లిగేటరీ ఆర్ మ్యాండేటరీ రీఅబ్జార్ప్షన్. ఇలా చదువుకుంటే మనీ స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ టు రిమెంబర్ ద టెర్మినాలజీ ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ వర్డ్ మనీ. మనీలో మనకి MO ఉన్నాయి. సో మ్యాండేటరీ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఆబ్లిగేటరీ రీఅబ్జార్ప్షన్. గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చిన్న ట్రిక్ ఇది. నెక్స్ట్ ఫ్యాకల్టేటివ్ ఆర్ కండిషనల్ రీఅబ్జార్ప్షన్. సో అక్కడ 85% మ్యాండేటరీ రీఅబ్జార్ప్షన్ జరిగింది. రిమైనింగ్ 15% ఆఫ్ ఫిల్ట్రేట్ ఈజ్ రీఅబ్జార్బ్డ్ ఇన్ టు అవర్ బాడీ ఇన్ రెగ్యులేటెడ్ ఫ్యాషన్. సో వేరే దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేత, అంటే రెగ్యులేట్ చేయబడి కొన్ని సబ్స్టెన్సెస్ రీఅబ్జార్బ్ అవుతాయి. సో ద రీఅబ్జార్ప్షన్ of 15% of filtrate is influenced by hormones. What are the two hormones? ADH hormone, antidiuretic hormone, and aldosterone hormone. So reabsorption takes place under the influence of hormones. That is known as facultative or conditional reabsorption. ఇది ఎక్కడ గమనిస్తాం మనం? Distal convoluted tubule and collecting duct. These two regions we observe this conditional reabsorption. So ఈ diagram చూస్తే మీరు దీన్ని ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోగలరు. Here ఈ MI studies, they are influenced by the parents. సో ఇంకొక రెగ్యులేషన్తో ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో జరుగుతుంది కాబట్టి this mechanism is conditional mechanism. ఫ్యాకల్టీ కండిషన్స్తో నేర్పిస్తున్నారు. So remember the words facultative or conditional reabsorption. So up to now we have discussed what are the substances which are getting reabsorbed into the body and the different processes. How are they reabsorbed into the body? Already completed the two parts of reabsorption. Coming to the next one, it is where do we find this reabsorption actually? In different, that is reabsorption in different parts of renal tubule. So actual mechanism lo koddam manam. Bowman's capsule human lo filtrate form ayindi. Now this filtrate, it flows through the different parts of the renal tubule. Renal tubule ద్వారా ప్రయాణించేప్పుడు ఈ reabsorption జరుగుతుంది. Now the filtrate from the Bowman's capsule, first it reaches the proximal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule structure గురించి మనం నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్లో మొదటే నేర్చుకోవడం జరిగింది. PCT has internal lining of cuboidal epithelium with prominent brush border which bears microvilli. These microvilli, they increase the area of absorption. ఈ విషయాలు మనకు తెలుసు. సో మైక్రోవిల్లై ఉండడం మూలంగా, బ్రష్ బోర్డర్ అండ్ మైక్రోవిల్లై ఉండడం మూలంగా మోస్ట్ ఆఫ్ ద రీఅబ్జార్ప్షన్ అక్కర్స్ ఇన్ ద ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్. చూడండి, మొత్తం నెఫ్రాన్లో జరిగే రీఅబ్జార్ప్షన్లో ఎక్కువ భాగం రీఅబ్జార్ప్షన్ అన్ని రీజియన్స్ కంటే ఎక్కువగా ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్లో జరుగుతుంది. దానికి కారణం బ్రష్ బోర్డర్ అండ్ మైక్రోవిల్లై. ఈ రెండు ఉండడం వల్ల, అంటే బ్రష్ బోర్డర్ అంటేనే మైక్రోవిల్లై ఉండడం వల్ల బ్రష్ బోర్డర్ కనిపిస్తుంది. ఈ కారణాల వల్లనే మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద రీఅబ్జార్ప్షన్ ఇట్ అక్కర్స్ ఇన్ PCT. ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ రీజియన్ లో ఉన్నటువంటి ఎపిథీలియల్ సెల్స్ లో మైటోకాండ్రియా ఎక్కువగా ఉంటాయి. మైటోకాండ్రియా, దే ఆర్ పవర్ హౌసెస్ ఆఫ్ సెల్, మనకు ఆ విషయం తెలుసు. సో ఎనర్జీ స్పెండ్ చేసి యాక్టివ్ రీఅబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. సో PCT is the region of active reabsorption and most of the reabsorption occurs in PCT. దీని మీద చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. ఇంపార్టెంట్ రీజియన్ ఫర్ ద రీఅబ్జార్ప్షన్. మరి ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్లో
maximum reabsorption జరుగుతుంది. ఏ సబ్స్టెన్సెస్ రీఅబ్జార్బ్ అవుతున్నాయి, ఏ పద్ధతిలో రీఅబ్జార్బ్ అవుతున్నాయి అనేది చూద్దాం. గ్లూకోజ్, అమైనో యాసిడ్స్, వైటమిన్స్, వీటిని చూడగానే మనకి ఎసెన్షియల్ సబ్స్టెన్సెస్ అని తెలుసు. దీస్ ఆర్ 100% అబ్జార్బ్డ్. 100% అబ్జార్బ్ అవ్వాలంటే దట్ ఈస్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. సో గ్లూకోజ్, అమైనో యాసిడ్స్ and all other essential substances, they are absorbed by active transport. They are completely absorbed. And sodium ions, potassium ions are also absorbed by active mechanism. Chloride ions, bicarbonate ions are absorbed passively by diffusion. These are by passive transport. And water, already we know the term osmosis. So 70 to 80% of water is reabsorbed from the filtrate into the blood at this region, that is proximal convoluted tubule. So filtrate proximal convoluted tubule ద్వారా ప్రయాణించేటప్పుడు all the essential substances are reabsorbed into the blood, and 70 to 80% of the water is also reabsorbed into the blood. So maximum reabsorption and active reabsorption, these two terms we find here in case of proximal convoluted tubule. Next, coming to the reabsorption in Henle's loop. Reabsorption is minimum in Henle's loop, but it plays important role in the maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid. So osmolarity gurinchi manam next topic, that is counter current mechanism lo telusukundam. So first coming to the descending limb of Henle's loop. This is descending limb of Henle's loop. Henle's loop is U-shaped structure. It has two limbs, descending limb, and this is ascending limb. This side ascending limb. Now we'll discuss the reabsorption in descending limb. The wall of descending limb, it is permeable to water. It allows the movement of water through it, but it is impermeable to electrolytes. As it is permeable to water, water is reabsorbed from the filtrate into medullary interstitium. So దీని పర్మియబిలిటీ ఉంది కాబట్టి ఫిల్ట్రేట్ నుండి వాటర్ రీఅబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. మరి ఫిల్ట్రేట్ నుండి రీఅబ్జార్ప్షన్ డిసెండింగ్ లింబ్ లో దీని పొడవునా కంటిన్యూ అవుతుంది. యాజ్ ద ఫిల్ట్రేట్ మూవ్స్ డౌన్ ద డిసెండింగ్ లింబ్, ద రీఅబ్జార్ప్షన్ కంటిన్యూస్. పొడవునా జరుగుతుంది. సో డిఫరెంట్ రీజియన్స్ లో మనకి వాటర్ రీఅబ్జార్బ్ అవుతూనే ఉంటుంది. కిందకు వచ్చే కొలది కంటిన్యూస్ గా వాటర్ బయటకు వస్తూనే ఉంటుంది. వాటర్ ఈస్ మూవింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫిల్ట్రేట్. ఫిల్ట్రేట్ నుండి వాటర్ మన బాడీలోకి రీఅబ్జార్బ్ అవుతుంది, వాటర్ బయటకు వస్తుంది అంటే ద ఫిల్ట్రేట్ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజెస్ ద డిసెండింగ్ limb as the filtrate moves down the descending limb. By the time it reaches the hairpin bend of Henle's loop, the concentration reaches the maximum. This is the important point. Descending limb లో ఫిల్ట్రేట్ కిందికి వచ్చే కొలది, మెడుల్లా వైపుకి వచ్చే కొలది ఫిల్ట్రేట్ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ హెన్లీస్ లూప్ లో మాక్సిమం కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండే భాగం హెయిర్ పిన్ బెండ్, దీన్ని తలపిన్ను వంపు, హెయిర్ పిన్ లైక్ స్ట్రక్చర్. హెన్లీస్ లూప్ ఈస్ యూ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్, హెయిర్ పిన్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్. సో ఈ హెయిర్ పిన్ బెండ్ అంటాం ఈ రీజియన్ ని, అక్కడ మాక్సిమం ఉంటుంది. ఎందుకంటే గ్రాడ్యువల్ గా కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగింది. పెరగడానికి కారణం నీరు బయటకు వచ్చేసింది. నీరు బయటకు వచ్చేసినప్పుడు ఇది కాన్సన్ట్రేటెడ్ అవుతుంది కాబట్టి the filtrate concentration gradually increases. Next, coming to the ascending limb of Henle's loop. This is ascending limb of Henle's loop. It has two regions. The proximal region is thin. This is proximal thin segment, and distal region is thick. This is distal thick segment. Here both the segments, they are impermeable to water.
సో ఈ రెండు సెగ్మెంట్స్ కూడా వాటర్ని తమ ద్వారా పోనీయవు. రెండు సెగ్మెంట్స్, థిక్ సెగ్మెంట్ అండ్ థిన్ సెగ్మెంట్స్, దే ఆర్ ఇంపర్మియబుల్ టు వాటర్ బట్ దే ఆర్ పర్మియబుల్ టు ఎలక్ట్రోలైట్స్. ఎలక్ట్రోలైట్స్ని తమ ద్వారా పోనిస్తాయి. దట్స్ వై సెడ్ టు బి పర్మియబుల్ టు ఎలక్ట్రోలైట్స్. సో ఇక్కడ దిస్ ఇస్ థిన్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ హెన్లీస్ లూప్. థిన్ సెగ్మెంట్లో ఏమవుతుంది అంటే NaCl, it is reabsorbed into the medullary fluid by passive mechanism. So NaCl diffuses out of the filtrate into the medullary interstitium. మనం ions ని diffusion అనే వర్డ్ ఉపయోగిస్తామని చెప్పాను. సో NaCl diffuses out passively. పాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ పద్ధతిలో NaCl ఫిల్ట్రేట్ నుండి బయటకు వస్తుంది. సో ఇన్ దిస్ రీజియన్ థిక్ సెగ్మెంట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి దిస్ NaCl ఇస్ పంప్డ్ అవుట్ యాక్టివ్లీ. సో ఇక్కడ మనకు ఫిల్ట్రేట్ అసెండింగ్ లిమ్ ద్వారా ఫ్లో అయ్యేటప్పుడు చూడండి, అసెండింగ్ లిమ్ ద్వారా కింద నుంచి పైకి వెళ్తుంది. దట్స్ వై ద నేమ్ అసెండింగ్ లింబ్ ఈస్ గివెన్. ఇక్కడ ఫిల్ట్రేట్ మెడుల్లరీ రీజియన్ నుండి చూడండి, ఇది మెడుల్లరీ రీజియన్, పైన ఉన్నది కార్టికల్ రీజియన్. సో ఇక్కడ ఫిల్ట్రేట్ మెడుల్లరీ రీజియన్ నుండి కార్టికల్ రీజియన్ కి వైపుకు వెళ్లే కొలది అది సాల్ట్స్ ని కోల్పోయింది కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ డైల్యూట్. సో ద ఫిల్ట్రేట్ బికమ్స్ డైల్యూట్ as it moves up along the ascending limb, and it becomes dilute by the time it reaches the distal convoluted tubule. Medullary region నుండి కార్టికల్ రీజియన్ వైపుకి వెళ్ళే కొలది దీని కాన్సంట్రేషన్ తగ్గి ఇది డైల్యూట్ గా అవుతుంది. సో డిసెండింగ్ లింబ్కి వచ్చేటప్పుడు వాటర్ బయటకు వెళ్ళింది, కాన్సంట్రేషన్ పెరిగింది. సో మ్యాక్సిమం కాన్సంట్రేషన్ హెయిర్ పిన్ బెడ్ దగ్గర ఉంది. మళ్ళీ అసెండింగ్ లింబ్ నుండి ద్వారా ప్రయాణించేప్పుడు అయాన్స్ బయటకు వెళ్ళిపోయాయి, వాటర్ మూమెంట్ లేదు. అయాన్స్ బయటకు వెళ్ళిపోయాయంటే మళ్ళీ డైల్యూట్ అయ్యింది. డైల్యూట్ అయ్యింది అంటే కాన్సంట్రేషన్ తగ్గింది. సో ఫిల్ట్రేట్ కాన్సంట్రేషన్ డిసెండింగ్ లింబ్ ద్వారా ప్రయాణించేప్పుడేమో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అసెండింగ్ ద్వారా ప్రయాణించేటప్పుడు ఫిల్ట్రేట్ కాన్సంట్రేషన్ తగ్గుతుంది. సో బై ద టైమ్ ఇట్ రీచెస్ ద డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్, it is less concentrated, that is dilute, it becomes dilute. Now I'll discuss the reabsorption in distal convoluted tubule. Distal convoluted tubule structure గురించి నేర్చుకునేప్పుడు మనం ఒక పాయింట్ చెప్పుకున్నాం. This tubule has shorter cells when compared to PCT. The cells are short and they lack microvilli. So it plays less role in reabsorption. దీనికి అసలు ఎక్కువ పాత్ర లేదు. అంటే మనం నార్మల్ కండిషన్స్లో ఉన్నప్పుడు మన ఫుడ్ ఇంటేక్, వాటర్ ఇంటేక్, మన బాడీ ఫంక్షనింగ్ అన్నీ నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు డీసీటీకి పనేమీ ఉండదు. సో ఇట్ ప్లేస్ లెస్ రోల్ ఇన్ రీఅబ్జార్ప్షన్. కానీ ఎప్పుడైనా అవసరం వచ్చినప్పుడు అంటే వాటర్ ఇంటేక్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు, వాటర్ లేదు, మనం తీసుకోలేదు రోజంతా, సో అలాంటప్పుడు ఎఫిషియెంట్గా మన వాటర్ని రీఅబ్జార్బ్ చేసుకోవాలి. మన బాడీలో డీహైడ్రేషన్ జరిగే అవకాశం ఉంది, అది జరగకుండా చూడాలి. కాబట్టి వాటర్ని ఎఫిషియెంట్గా రీఅబ్జార్బ్ చేసుకోవాలి. ఇంకో రీజన్ డిసెంట్రీ ఆర్ డయేరియా వచ్చింది, లూజ్ మోషన్స్ అయ్యాయి, డీహైడ్రేషన్ జరిగింది. సో బాడీలో ఫ్లూయిడ్ వాల్యూమ్ తగ్గిపోతుంది. అప్పుడు బ్రెయిన్ నుంచి ఇండికేషన్ వెళ్ళి హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. హైపోథలామస్ రిలీజెస్ దిస్ హార్మోన్, ADH హార్మోన్. సో అప్పుడు ఆ ADH హార్మోన్ ఈ డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూపిస్తుంది. ఆ హార్మోన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల ఈ వాటర్ అనేది రీఅబ్జార్బ్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై దిస్ రీఅబ్జార్ప్షన్ is said to be facultative reabsorption or conditional reabsorption. సర్టెన్ కండిషన్స్లో జరుగుతుంది రీఅబ్జార్ప్షన్, నార్మల్గా జరగదు. బాడీలో డీహైడ్రేషన్ వచ్చినప్పుడు, ఇంటేక్ ఆఫ్ వాటర్ తక్కువ ఉన్నా సరే, అదర్వైజ్
బాడీ నుండి వాటర్ కోల్పోవడం డ్యూ టు ఏ రీజన్ వల్లనైనా సరే, డయేరియా, డిసెంట్రీ రీజన్స్ వల్ల అయినా డిహైడ్రేషన్ జరిగినప్పుడు మన బ్రెయిన్ ఆ సిగ్నల్స్ని గమనించి ఏడిహెచ్ హార్మోన్ని రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఏడిహెచ్ హార్మోన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో డిజిటల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ నుండి వాటర్ రీఅబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్యాకల్టేటివ్ ఆర్ కండిషనల్ రీఅబ్జార్ప్షన్. Then sodium ions are also reabsorbed by the influence of other hormone, that is aldosterone hormone. So these two hormones, they play an important role in facultative reabsorption, that is in this region distal convoluted tubule. In DCT, these HCO3 minus ions, bicarbonate ions are also reabsorbed. Next, coming to the reabsorption in the collecting duct. Collecting duct kuda, the cells present in the wall of the collecting duct, they are sensitive and their permeability is controlled by the hormones. Even in the collecting duct, water is reabsorbed under the influence of ADH hormone. Collecting duct lo kuda ADH hormone prabhavam vallane water reabsorption jarugutundi. And small amount of urea is the interesting point. Chudandi, manam urea ni low threshold substance anna, it is absorbed in little amounts anna. So urea absorption takes place from the filtrate, that is where in the collecting duct. So in the lower part of the collecting duct, smaller quantities of urea is absorbed into medullary interstitium from the filtrate to increase the osmolarity of medullary interstitial fluid. That is the reabsorption in collecting duct. Water is reabsorbed and smaller quantities of urea is absorbed to maintain high osmolarity. Finally, concentrated urine is produced. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వాటర్ రీఅబ్జార్ప్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. మన ఇంతవరకు కూడా డిజిటల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ వరకు మనం ఫిల్ట్రేట్ అనే టర్మే యూజ్ చేస్తాం. We use the term urine only in collecting duct. కలెక్టింగ్ డక్ట్ లోకి వచ్చిన తరువాత మాత్రమే మనం దాన్ని యూరిన్ అని పిలుస్తాం. కలెక్టింగ్ డక్ట్ లోకి వచ్చి వాటర్ రీఅబ్జార్ప్షన్ జరిగిన తరువాత మాత్రమే we use the term urine. Finally, mammals, they produce, human beings produce concentrated urine. As a whole, మనం ఒక్కసారి రీక్యాప్ చేసుకుందాం ఎలా జరిగింది సెలెక్టివ్ రీఅబ్జార్ప్షన్ అనేది చూద్దాం. సో రీఅబ్జార్ప్షన్ ఇన్ ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్. ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్లో ఎసెన్షియల్ సబ్స్టెన్సెస్ అన్ని అబ్జార్బ్ అవుతాయి, మాక్సిమం రీఅబ్జార్ప్షన్. And active reabsorption also takes place. 100% absorption jarugutundi kabatti active absorption jarugutundi. The nutrients, the ions, they are reabsorbed. 70 to 80% of water is reabsorbed. Coming to the Henle's loop, reabsorption is minimum, but its importance is to maintain the osmolarity of the medullary fluid. In the descending limb of Henle's loop, water is reabsorbed from the filtrate into medullary interstitial fluid, and the filtrate concentration gradually increases as the filtrate moves down the descending limb. The filtrate concentration gradually increases and it reaches maximum at the hairpin bend. Now coming to the ascending limb, in the thin segment of ascending limb, this NaCl is passed out by the process simply diffusion, passive transport. And in the thick segment of ascending limb, this NaCl is sent out, pumped out actively. By spending energy, it is sent out. So ఇక్కడ ions బయటకు పంపించబడ్డాయి కాబట్టి it becomes dilute. The concentration gradually decreases as the filtrate moves along the ascending limb of Henle's loop. By the time it reaches the distal convoluted tubule, it becomes dilute. Again,
In the distal convoluted tubule, under certain conditions, the reabsorption of water takes place. So ADH hormone and aldosterone hormone, these two hormones, they influence the reabsorption in distal convoluted tubule. Under the influence of ADH hormone, water reabsorption takes place. Under the influence of aldosterone hormone, the ions reabsorption, NaCl reabsorption takes place. HCO3 minus bicarbonate ions are also absorbed from the filtrate at this region, distal convoluted tubule. Now the filtrate enters the collecting duct. In this collecting duct also, by the effect of ADH and aldosterone ADH hormone mainly, water is reabsorbed. And smaller quantities of urea is also absorbed into the medullary interstitium. This is the important point. Urea is absorbed here from the filtrate at collecting duct. Finally, concentrated urine is produced in case of human beings. This is about the second process of urine formation, selective reabsorption.